Buhay pa ako! Okay, so merong mga nag-aalala kasi kung ano na doon nangyari kay Pinoy Techdad. Almost a month or maybe 1 month na ako hindi nakakapag-upload dito sa YouTube. But I've been super active sa Facebook page ko, Pinoy Techdad, and TikTok as well. Kasi mga short videos lang yung kinakaya ko for the past few weeks. But now, I'm feeling really well and feeling ko kaya ko nang gumawa ng mga full reviews again. But anyway, for today, pag-usapan natin isa sa mga paborito kong phone releases this 2024, the Nothing CMF Phone 1. Sasabihin ko sa inyo lahat ng experience ko about this phone after a month or over a month of usage after this quick unboxing montage ng pinadala na set sa atin ng Digital Walker. Let's go! Okay, so tulad na sinabi ko, yung box set na yan, ipinadala sa atin ng Digital Walker. Complete set po siya. Merong watch, merong earbuds pro, and then meron din pong, of course, the Nothing CMF Phone 1 na kasama na yung mga cases. And speaking of cases, yan po ang pinaka-highlight or isa sa pinaka-highlight ng device na to. Kasi makikita nyo, very bright orange yung case na nandito sa atin. But this was originally color black, so pinalitan ko lang po siya. And ang maganda dito, yung mga cases na yan, may kasama na silang screws. So this is not something you can replace easily without a tool. So kailangan nyo talaga ng screwdriver, which is kasama naman sa set ng mga case na bibilhin nyo. So just briefly, kung papalitan nyo yung case nyo, you will have to unscrew all of these plus this one. Ito yung dapat makakatulong sa inyo sa pagtanggal ng case from the bottom part. Pero makikita nyo dyan sa video natin, medyo nahirapan akong tanggalin yung case. So, I had to use a prying tool, which is a card lang naman. So, kung meron kayong extra card or extra solid device na manipis lang, pwede nyo gamitin as prying tool para matulungan kayong matanggal yung case at mapalitan nyo. Now, there is a huge missed opportunity para sa Nothing CMF Phone 1, which is sana pwedeng i-replace yung battery. Kasi ando na eh. 'Di ba? Pag binuksan natin, makikita natin sa bungad yung battery mismo. But, unfortunately, it's still not replaceable manually. So, wala pa rin. No luck for us na naghahangad ng pagbabalik ng replaceable batteries. But in any case, yes, pun intended, masaya pa rin naman ako sa customizability ng phone na to. This is something that's very unique that you haven't seen in any device yet this year. And bukod pa sa uniqueness ng pagpapalit ng case, nakikita nyo dito, meron pa akong attachment na nilagay, which is the attachment para dito sa lanyard. So you can easily attach a lanyard like so, and pwede nyo nang isuot yung phone mismo. Pwede nyo nang dalhin anywhere without having to worry na kung nasa bulsa nyo ba or naiwan nyo ba, kasi it's just right here sa neck nyo all the time. And kung gusto nyo tanggalin, it's so easy to detach it. So yung customizability and upgradability ng device na to doesn't just end with the case, kasi mayroon pa tayong iba't ibang attachments na pwedeng ilagay dito. So I'm crossing my fingers na sana mas dumami pa yung mga accessories and attachments na pwede nating ikabit with the Nothing CMF Phone 1. Now I'm sure may mga mag-aalala na dahil nga replaceable yung case or detachable yung case, paano naman yung IP rating nito? Well, fortunately, meron pa rin naman siyang IP54 water and dust resistance rating. So, it's still very decently protected pa rin naman sa mga natural elements. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is that the software that comes with it is the Nothing OS 2.6, which means you get the full Nothing phone experience at a lesser price. So this one comes in at 15,000 pesos para sa lower end variant niya, and around 17,000 pesos naman para sa higher end variant niya. And para sa mga hindi pa aware tungkol sa Nothing phone brand, well, yung creator lang naman ito or yung CEO nila is Carl Pei, who was also the CEO of OnePlus
nung kasagsagan ng kasikatan nila. And I really like this guy and also the brand kasi they really listen to their fans. And I think they really should kasi kukonti pa lang naman yung phone models nila kaya nakakapag-focus pa talaga sila sa mga software updates, sa mga bug fixes. Kaya makikita nyo sobrang linis ng OS nito. Nothing Phone OS feels like stock Android with just a few customizations para sa look and feel ng Nothing. And honestly guys, pwede akong magsalita ng sobrang tagal dito sa inyo tungkol sa OS nito. But I'm sure hindi nyo pa rin ma-appreciate unless you really try it sa store. So I urge you, I suggest na tingnan nyo to sa Digital Walker stores, i-try nyo for yourself para lang makita nyo kung gaano ka-smooth yung isang stock Android experience ng Nothing OS 2.6. And I am in no way hyping up the Nothing OS. I just really appreciate it, lalo na't marami na akong Android phones na nasubukan coming from China brands. So if sawa na kayo sa OS flavors ng mga China brand phones, this is really very refreshing. And again guys, i-emphasize ko lang, don't just take my word for it. Pumunta po mismo kayo sa Digital Walker, subukan nyo and tingnan nyo kung gaano ka-smooth yung Nothing OS para masabi nyo talaga, ay, legit yung sinasabi ni Pinoy Techdad. So with that being said, asahan nyo po na sobrang smooth po ng software experience nyo dito and kukonti lang po yung mga pre-installed apps. Para sa mga vocal viewers natin dyan na gusto talaga ng powerful chipset, this might not be the one for you guys. Kasi this one is only equipped with a MediaTek Dimensity 7300. Now, para sa mga nag-iisip na, ay, 7300 naman pala, mas okay to sa 7200. But let me just set your expectations right. Kasi si MediaTek, medyo nililito tayo. Dahil nga, 7300, di ba? Supposedly, we're gonna be expecting na mas malakas to sa 7200. But that is not the case. Kasi hanggang 650,000 points lang yung nakuha natin sa Antutu, which means that this is slightly lower than the Dimensity 7200. Pero huwag kayong mag-alala, although this is not marketed as a gaming phone, I did try a few games on this device and sinet ko pa rin sa highest graphical settings and I was surprised na kayang-kaya pa rin naman itong patakbuhin yung mga games na yon, but of course at a lower frame rate. Now, if you want higher FPS, kailangan nyo pong iset sa lower graphical settings para mas tumaas lalo yung frame rates nyo. But this pertains only to very graphically demanding games tulad na lang ng Farlight 84 and Genshin Impact. So sa Genshin Impact, nakaset siya sa lowest graphical settings by default. So asahan nyo na very smooth siyang patakbuhin at the default graphical setting. At medyo in-expect ko na babagal siya pag sinet natin to the highest graphical settings plus 60 FPS. But surprisingly, kinaya pa rin ng phone na to and hindi siya gaanong uminit. So nasa 43 degrees Celsius to 44 degrees Celsius lang yung highest temperature na nakuha natin. Even though nag-abyss tayo at highest graphical settings, sobrang daming graphical effects dito sa playthrough natin sa Abyss. Sa Farlight 84, it's the same case. Nasa 30 to 40 FPS pa rin yung aasahan natin na FPS dito pag naka-highest settings tayo. And again, surprisingly, kahit nakasagad yung graphical settings, hindi rin po siya gaanong uminit. And maybe one of the reasons kung bakit hindi to gaanong mainit, it's because of the back panel or the case. Kasi nga, plastic lang po to, so hindi po siya gaanong nagre-retain ng heat dito sa material niya mismo. No, kung mga MOBA games lang naman yung lalaroin nyo, wala pong problema dito kahit iset nyo po sa highest graphical settings yung Mobile Legends and yung Honor of Kings, solid pa rin yung gameplay experience nyo on this device. Again, this is just a casual phone. Casual gamers ang target nito, hindi po hardcore gamers, but you will still have a great time kung gaming ang habol nyo, lalo na kung MOBA games lang. And again, kahit na sa mga graphically demanding games, kaya pa rin naman patakbuhin ito. Now, syempre, with that said, na very capable pa rin to for gaming, that means kayang-kaya rin po nitong patakbuhin yung mga regular apps nyo tulad ng Facebook, social media apps. Wala pong problema dito. Hindi po ito pagpapawisan. Lalo na at maganda yung software optimization. And speaking of software again, yung major OS updates ito, aabot po ng 2 years na pangako ni Nothing. So usapang display naman, hindi po kayo mabibitin sa screen nito. Naka-AMOLED and 120Hz, 6.67 inches yung size niya. And I was able to watch a lot of TV shows habang nagre-recover ako. Tinapos ko yung buong series ng The Office dito sa phone na to, alternating between my phone, this one, and sa TV ko. So talagang this was my major multimedia companion all throughout sa healing process ko from my back surgery, sa pakikinig ng music, sa panonood ng videos.
Eto po talaga yung ginamit ko. And needless to say, lahat po ng videos na mapapanood nyo on your streaming services ay naka Full HD resolution po kasi naka wideband level 1 na ito. Syempre, na kung meron man akong ininitpick dito pagdating sa display, maybe it's with the color options that we have sa display niya. Pero ito din kasi yung mga nakasanayan ko pagdating sa mga Google phones na limited lang talaga yung options natin pagdating sa color customization. So just keep that in mind, lalo na kung sobrang picky kayo sa displays nyo pagdating sa colors. Siyempre, hindi natin makakalimutan, meron din itong camera, of course. And while you can see dalawang lenses dito, or supposedly dalawang lenses, isa lang talaga yung gumagana dito na magagamit nyo, which is the main camera na 50 megapixels. And surprisingly, maganda po yung quality niya. Again, for 15,000 pesos, this is probably one of the better cameras out there na pwede nyong mabili right now. So, naghanap kayo ng camera suggestions for photos and solid din for videos. This is one of my top recommendations para sa inyo, guys. Sobrang natuwa ako sa mga nakuha kong shots on this device na hindi ko inakala kasi nasanay tayo with other brands na talagang ninenerf nila ng sadya yung mga phones nila. Shout out sa brands like Huawei, Redmi, na talagang binababaan nila yung image processing capabilities ng mga devices nila pag mas mura. So this one, again, mas mura siya kesa sa regular Nothing phone brand natin na phones, but yung image processing is almost the same, guys. So that is really good na nag-carry over yung image processing ng main Nothing phone dito sa cheaper alternative natin. And hopefully, yung mga China brands, they take note of this. Huwag niyong sadyaing in-nerf yung mga cameras nyo just for the sake of saying na, ay, lower end kasi ito, kaya dapat ito lang yung pwede nyo makuhang image processing. Again, pinaka-notorious dito si Huawei, si Realme, and other brands as well. Mapapansin nyo yan na at 15,000 pesos, sobrang nerfed na ng image processing ng mga camera phones na yan. But anyway, that's beside the point. I want to celebrate the camera on this device kahit na meron lang tayong nag-iisang lens, wala pong ultra-wide. So isa po yan sa mga downside So kung naghahanap kayo ng phone na merong ultra-wide, this one doesn't have that. Lalo na yung telephoto, of course, wala rin po ito. Again, this just has one wide-angle lens and that's it. Huwag na po kayong maghanap ng wala dito. Again, lilinawin ko yan walang ultra-wide to. You just get one main lens. Pagdating naman sa videos, although hindi ganun kaganda yung video quality, saktuhan lang po. Pero meron tayong 4K 30 FPS. And wala po tong OIS, pero meron siyang EIS. And medyo stable naman yung videos na makukuha nyo dito. It's just not the most stable, pero sakto na. Pwede na for the price and at least hindi mauga. Pwede nyo pang babaan yung video quality to 1080p para sa parang action camera mode niya, but I wouldn't recommend it kasi bababa na masyado yung video quality nyo. Ang pagdating naman sa selfie camera, ito po yung sample natin. You be the judge. Pakinggan nyo na lang rin po yung mic recording. Ito naman guys, selfie camera video, 1080p 60 fps yung maximum video recording capability natin. Nagpa-practice ako maglakad dito sa roof deck namin, nagpapagaling from back injury. So hindi pa ako makalakad ng straight, pero ito, try natin maglakad habang nagre-record. So ito po yun. Surprisingly, stable. I mean, at least dito sa phone, not sure kung makita natin yung pagkamauga pag nilipat natin sa computer, pero seems like stable naman. Yan kahit hindi pa straight yung paglakad ko. But what do you guys think? Let me know in the comment section. So overall, I was pleasantly surprised sa camera nitong Nothing CMF Phone 1 and sigurado kayo rin. Now moving on, pag-usapan naman natin yung battery life nito. Pinaka-natuwa ako sa battery endurance nito. Tulad ng sinabi ko kanina, ginamit ko po talaga ito sa panonood ng videos habang nagre-recover ako. Tinapos ko mismo yung The Office, lahat po ng seasons. And sobrang natuwa ako sa battery life nito. Kung media consumption lang ang habol nyo, all-day battery po ito. Sigurado po yan. Hindi kayo mabibitin sa battery life ito. This is very power efficient and I'm sure a lot of tech YouTubers are also saying the same thing na isa to sa pinaka-battery or power efficient na device, which means maganda yung software optimization, maganda rin yung power efficiency ng chipset niya mismo. Now, I guess the only downside here is 33 watts lang yung charging speed niya, which means aabot pa rin tayo ng 1 hour sa pag-charge ng device na to, which is okay lang naman, pero I would have preferred something na
maybe 45 or 50 watts sana or a little bit faster para mas mabilis ng konti yung charging. Pero at this price range, okay lang, mapapatawad natin yan. Now, on the other hand, yung mga posibleng hindi nyo mapatawad na wala dito sa Nothing CMF Phone 1 ay itong mga sasabihin ko. So una sa lahat, mono speaker lang po ito. So kung naglalaro kayo ng games like this, malaki po yung chance na matatabunan nyo yung nag-iisa niyang speaker. And nangyari po talaga sa akin yan sa paglalaro ko ng Farlight 84, hindi ko marinig yung gunshots kasi nga natatakpan ng daliri ko. So kung big deal para sa inyo yon, this might not be the phone para sa inyo. Pangalawa, wala po siyang kasamang charging brick. So kung kailangan nyo ng charging brick, that's additional expense on top of your purchase of this phone. Pangatlo, tulad ng binanggit ko kanina, wala po itong ultra-wide, walang telephoto lens, nag-iisa lang po talaga yung lens ng phone na to. So if you need other lenses for your device, well, makukulangan po talaga kayo sa camera lens na available dito. At panghuli, kung ginagamit nyo yung NFC feature, wala po siya dito sa Nothing CMF Phone 1. So yun po yung ilan sa mga bagay na sa tingin ko pwedeng maging deal breaker para sa mga kino-consider yung phone na to. Now, for everyone else looking for a phone na balanse po yung experience na maganda yung hardware, maganda yung software optimization, and maganda yung software support, this is something that I can highly recommend. Again, isa to sa mga paborito ko this year because number one, the Nothing brand is really pushing innovation pagdating sa hardware nila, and yung software nila is very smooth. If you can't get a Google phone but you still want a stock Android experience, this is your best option right now na affordable yung presyo. Abot kaya na po yung presyo at 15,000 pesos, and this is available sa Digital Walker. Ililink ko po dyan sa description box kung saan nyo officially pwedeng mabili itong Nothing CMF Phone 1. Now, before we end this video, gusto ko lang i-emphasize sa inyo na itong mga brands like Nothing, ito dapat ang sinusuportahan natin right now because they listen to the consumers, they listen to their fans, and binibigyan talaga nila tayo ng solid experience pagdating sa software. Hindi lang po puro specs kasi you can have the best specs out there. Pero kung hindi naman maganda yung software integration, kung pangit yung mga software updates, nagkakaroon ng bugs, or nasisira din agad yung mga devices natin, then sayang lang din yung pera natin. But for this device, mataas po yung paghanga ko kay Carl Pei, yung CEO ng Nothing brand, and I'm crossing my fingers na sana mag-improve pa sila lalo and sana mas dumami yung consumers na tumatangkilik sa brand na to because this is something na worth supporting, worth investing in dahil solid yung mga phones nila. So again, kung naghahanap kayo ng balanced experience pagdating sa isang phone, gusto nyo lang mag-browse ng social media, gusto nyo lang tumawag, gusto nyo lang mag-text, gusto nyo lang manood ng YouTube, gusto nyo lang mag-media consumption on your device, this is something that I can highly recommend sa inyo. And kahit na casual gamer kayo, pwedeng-pwede pa rin tong phone na to. Again, links in the description box. And hopefully nakatulong tong video na to at na-enjoy nyo. And if you did, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe kayo dito sa Pinoy Techdad. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Yeah,